అండ్ ఇప్పుడు మా వనిత విజయ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. I think more than Vanita Vijay Kumar, which I'm very proud of, but I'm Manjula's daughter, Vijay Kumar's daughter, standing here, representing them both. That is how I am taking the stage, because rightfully, Vaadu ikkada, they should have stood here, but unfortunately, and fortunately for me, I have taken the center stage. And thank you to Raju Garu. Such an emotional moment, because ఇప్పుడే దేవి వర్క్ చేసినట్టు గుర్తుంది. ఇన్నేళ్ళు అయ్యిందా అని, అంటే ఇప్పుడే కదా అంటే వీ స్టిల్ బిలీవ్ లైక్ దాట్, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ కమింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర ఎస్పెషలీ. ఈవెన్ యస్టర్డే ఐ వాజ్ ఇన్ చార్మినార్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ కమింగ్. దేవి హీరోయిన్ కదా, సో యాక్చువల్లీ దేవితో ఆగిపోయాను నేను తెలుగులో. సో టిల్ నౌ that Devi, and they recognize me, and it is so proud. And after that, I worked with Raju Garu, but ee cinema Jovikani introduce cheyadaniki chepparu ante. There is nothing else that I could say. I knew it was God's plan ante. It was through MS Raju that Jovika had to be introduced for the first time in cinema, not తెలుగులో, తమిళ్లో కూడా, బికాస్ షీ వెంట్ టు బిగ్ బాస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ తమిళ్, సో ఆఫర్స్ వచ్చాయి. కానీ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దట్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ షీ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ అ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్. యాక్చువల్లీ కొంతమంది మైట్ థింక్ వెరీ బోల్డ్ డెసిషన్ అండి. యాజ్ అ మదర్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ, బికాస్ ఎనీ మదర్ హూస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, ఫస్ట్ హీరోయిన్గా ఒక గ్లామర్ సినిమా, ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ, అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ వేర్ దెర్ విల్ బి సాంగ్స్, సమ్వేర్ టు ఎక్స్పోజ్ యాజ్ అ హీరోయిన్, get that status. But in this I'll very proudly accept that I took a very bold decision when Raju Garu told me only one thing, that I am going to introduce her as a performer. And I said, whatever you say, that's it. Because I think Manjula Garu, of course, Telugu cinema, one of the superstars who has acted with all the superstars. But I respect my father Vijay Kumar Garu, who worked with Raju Garu in Shatru first in Telugu, and he has done so many super hit films. My father also has done Geetanjali, so many films in Telugu, and he was always a performer. And a performer only can survive in this industry and sustain for many years. Opportunity ichindaniki chala thanks. I could see, to be honest, I didn't know work, nenu todu work chesanu, but I didn't know akkada chusinappudu edo tamashaga unnindi anni, like in Devi, because CG and all happens later. Appudu CG ante computer graphics ante we don't even understand what it is. So ఏదో చెప్తున్నారు, వీఆర్ యాక్టింగ్, అండ్ ఐమ్ లైక్ వాట్ ద హెల్, లైక్ దట్, బికాస్ ఐఎమ్ ఎ యంగ్ గర్ల్, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. బట్ ఇన్ దిస్ సెట్ ఆల్సో సంథింగ్ వీఆర్ డూయింగ్, Raju Garu is doing, I know he's doing, okay, it is a small film. And I can't believe that actually whatever I saw now is not a teaser. If you call it a teaser, I don't know what we should all call. It is not a teaser, and they will say in Tamil, ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு, ஒரு நெல்லு தான் பதம். We will see only that one rice. This is it. I can just see what an extravagant, mesmerizing blockbuster hit, bigger than Devi, with God's grace, and in such a very short time. So I'm so proud. I could see actually a villain actor in Jovika, which I don't think every heroine can pull it off. Very few female actors in the industry today, in heroines, we can proudly say that, oh, I did a negative role. But when I saw you in this teaser, that is what I saw you, a performer, and I'm so proud of you, Jovika. I'm very proud. Tanu kuda, enti mummy, nenu ilanti character okay na? She just said, like how Raju Garu said, whatever mummy said, I said yes. Same, I have a wonderful daughter.
And I have to talk about Kamakshi. I haven't worked with Ulka much, nor Shravan, but Kamakshi has become somebody part of my family. After Jovika and Jaya, I told Kamakshi, I've adopted you. So whenever you come to Chennai, you have to come to my home. Me and Raju Garu, too, we are childhood friends. You're also child only in Devi. And so it's beautiful memories. I'm so proud. Thank you, Andy. I have to only ask the media and the audiences, please support this film because Devi చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పుడైతే ఎంఎస్ రాజు గారు వీఆర్ ఏబుల్ టు టాక్ సో మచ్ అబౌట్ ఇట్ బట్ అప్పుడు దేవి ఆల్సో వీ వర్ నాట్ స్టార్స్ we were none of us were stars. It was Kodi Ramakrishna Garu. I think his blessings are definitely here today. I definitely miss him and very proud to say that he introduced me in MS Raju Garu film. Once a film is enough. Thank you so much, and please support. Make this bigger than Devi, please.